Assalamualaikum, minasan konnichiwa. We continue our lessons still we are in chapter number 1. So before we proceed in detail for exercises for chapter number 1, we let's have a revision what we have learned last week. Okay, last week we learned about the basic formula for Japanese language is N1 wa and 2 des. So here the first sentence, watashi wa maiku mira desu. Watashi is N1, maiku mira is N2, and we conclude with des. Des is verb to be. So watashi wa maiku mira desu. I am Mike Miller. Number 2 is Santosu san wa gakusei ji arimasen. Santosu is N1, gakusei is N2, and negative for des is ja arimasen or dewa arimasen. So for negative we say Santosu san wa gakusei ji arimasen. Mr. Santos is not a student. Okay, we move on to number 3 here. Mira-san wa kaishain desu ka? Mira-san wa kaishain desu ka? Mira-san is N1, kaishain is N2. Kaishain is company employee, and it has a ka here. So ka for question mark. So Mira-san wa kaishain desu ka? Right. So number 4 here, Santosu-san mo kaishain desu. So we have Santos-san and followed by mo. Mo is also. So Mr. Santos is also a company employee. So in this sentence structure, we learn about positive, negative, question mark, and also mo. So here we have learned particle wa, particle ka, and particle mo. So you have to understand very well for this sentence structure. So let's move on to bunke. Bunke is an example. So anata wa maiku mira-san desu ka? Hai, watashi wa maiku mira desu. Okay. So are you Mr. Mike Miller? Yes, I am Mike Miller. So when you address yourself, you have to omit sang. When you address somebody else, you have to put sang, yeah, as a suffix. Okay. Number 2, Mira-san wa gakusei desu ka? 2番 Mira-san wa gakusei desu ka? いいえ、私は学生じゃありません。会社員です。So, is Mr. Miller a student? No, I am not a student. So I am a company employee. はい、3番、ワンさんはエンジニアですか？いいえ、ワンさんはエンジニアじゃありません。医者です。So, is Mr. Wang an engineer? No, Mr. Wang is not engineer. He is a doctor. はい、4番、あの方はどなたですか？ワトさんです。桜大学の先生です。So, あの方は here is that person. Donata, who is that person? Wato-san. And in detail, Sakura Daigaku no sensei desu. So, a teacher of Sakura University, and you have no in between, not refer to possession. Alright, to go back here. Number 5, Teresa-chan wa nansai desu ka? Nansai is again interrogative question. How old? So kyusai. Hi, this is a revision about last week. So this week we continue with the exercise here. Okay, turn to page 9. Okay, you can see here that you have 5 pictures here. We have number 1 to number 4, but the first picture here is example. So you have the word mirror, America, and kaishain. Okay, let's see the example. Ichiban here. Mira-san wa America jin desu. So you take the word Mira-san and America jin. So in this case, Mira-san wa America jin desu. For number 1 here, look at the picture. You can say that Yamada-san wa ginkoin. Yamada-san wa Nihonjin desu. So Yamada is Japanese. Wato-san wa Igirisujin desu.
Tawapon sang wa Taijin desu. Shumito sang wa Deutschjin desu. This is for number 1. Number 2 here, example, look at example here. Mira sang wa kaishaing desu. So you can see Mira, the word is Mira here, and kaishaing is here. Alright. So kore wa ichiban, look Yamada, the name Yamada, and look at Ginkoin. Ginkoin is a banker or bank employee. So desu kara ichiban Yamada san wa ginkoin desu. Yamada san wa ginkoin desu. 2番、Wato san wa sensei desu. Wato san wa sensei desu. はい、3番、Tawapon san wa gakusei desu. Tawapon san wa gakusei desu. はい、4番、Shumito san wa engineer desu. Shumito san wa engineer desu. はい、それから3番見てください。3番 you have two words here. Mira-san ginkoin. So Mira-san ginkoin. Mira-san here is Mira-san and kaishain. So here is negative. Yes? That means you have to put ja arimasen. So in this case, for this example, Mira-san wa ginkoin ja arimasen. That means Mr. Mira is not a banker. はい、1番 Yamada-san. Yamada-san engineer. ですからYamadaさんはエンジニアじゃありません。はい、次2番。Watoさんドイツ。Watoさんドイツ。Watoさんはドイツ人じゃありません。Watoさんはドイツ人。Look at number 2 here. Wato イギリス人ですね。だからWatoさんはドイツ人じゃありません。はい、3番。Tawaponさんは先生じゃありません。Tawaponさんは先生じゃありません。4番。Shumitoさんはアメリカ人じゃありません。Shumitoさんはアメリカ人じゃありません。So, number 3 here, it teaches us how to put negative in the sentence. So the word is ja arimasen. Number 4 is question. Again, you have to refer to the pictures up there. So Mira-san, they give you two words here. Mira-san, Amerikajin. So this is a question, and before you answer, you have to look at the pictures here. はい、いいですか？皆さんはアメリカ人ですか？はい、アメリカ人です。That means that's right. He is American. 次の、example number 2. 皆さんは医者ですか？いいえ、医者じゃありません。That means he is not a doctor. 山田さん銀行員。山田さん。Look at the picture. 山田さん銀行員。The answer is supposed to be yes. So you have to ask question. Yamada-san, number 1. Yamada-san wa ginkoin desu ka? Hai, ginkoin desu. The answer is hai, ginkoin desu. Wato-san wa Fransujin desu ka? Wato-san wa, number 2. Wato-san wa Fransujin desu ka? Iie, Fransujin ja arimasen. Fransujin ja arimasen. 3番 number 3. Tawaponさんは会社員ですか？Tawaponさんは会社員ですか？いいえ、会社員じゃありません。いいえ、会社員じゃありません。Last but not least, Shumito さんはエンジニアですか？Shumito さんはエンジニアですか？はい、エンジニアです。はい、エンジニアです。Right? So this is all the question number 1 here, number 2, number 3, number 4 refer to the pictures here. Okay, so we move on to the next one. The next one, page number 10 here. So you can see the fingers here. The finger shows up there. So it refers to the pictures here. So you have 5 pictures, but the question will be based on number 1 to number 4, and the first picture is again as example. So study the picture first. Guputa 42, Yeonju Nisai,
Indo, ya, だからグプタさんはインド人ですね。グプタさんは IMC の社員、a staff of IMC。No.1、イさん、35歳です。韓国、そうですね。イさんは韓国人ですね。イさんは AKC の研究者。研究者 is researcher。はい、2番、ワンさん。ワンさんは29歳です。ワンさんは中国人です。中国人です。ワンさんは神戸病院の医者です。Doctor of Kobe Hospital。はい、3番、カリナさん。カリナさんは24歳です。カリナさんはインドネシア人です。はい、カリナさんは富士大学の学生です。Student of Fuji University。はい、4番 here。Number 4、サントスさん。サントスさんは39歳です。サントスさんはブラジル人です。サントスさんはブラジルへの社員。社員 again is company employee. So Brazil Air is a Brazil Air. はい。So let's see the question here. はい。皆さんは会社員です。グプタさんも会社員ですか？ So this is about the mo. Okay? The answer is グプタさんも会社員ですか？はい。グプタさんも会社員です。はい。そうですね。This is a function of mo. Mo is also. はい。グプタさんも会社員です。So you have to look here. グプタ is a会社員。IMC の会社員です。はい。The next example. ミラさんはアメリカ人です。グプタさんもアメリカ人ですか？ Look here. インド。ですから、いいえ、グプタさんはアメリカ人じゃありません。いいえ、グプタさんはアメリカ人じゃありません。はい、ですね、1番。山田さんは銀行員です。イさんも銀行員ですか？いいえ、イさんは銀行員じゃありません。イさんは銀行員じゃありません。はい、2番。ワトさんは先生です。ワトさんは先生です。ワンさんも先生ですか？ Look here. ワンさんは先生ですか？いいえ、ワンさんは先生じゃありません。はい、それから3番。タワポンさんは学生です。カリナさんも学生ですか？Look here, カリナさんも学生ですか？はい、カリナさんも学生です。はい、カリナさんも学生です。はい、4番。シュミトさんはドイツ人です。サントスさんもドイツ人ですか？はい、サントスさんもドイツ人ですか？いいえ、サントスさんはドイツ人じゃありません。サントスさんはドイツ人じゃありません。はい、6番。あの方はどなたですか？グプタさんです。IMC の社員です。So here we learn about possession. Possession which is a staff of IMC. So you learn of here, not refer to of. Alright? はい、いいですね。So, for number 1 here, あの方はどなたですか？あの方はどなたですか？E さん、AKC の、研究者です。AKC の研究者です。Number 2、2番、あの方はどなたですか？ワンさんです。神戸病院の医者です。神戸病院の医者です。はい、3番。あの方はどなたですか？カリナさんです。富士大学の学生です。富士大学の学生です。4番、number 4 here。あの方はどなたですか？サントスさんです。
Brazil air no sharing des. Brazil air no sharing des. So, いいですね。7番 number 7 example ごぶたさんは42歳です。はい、1番イさんは35歳です。2番ワンさんは29歳です。3番カリナさんは24歳です。4番サントスさんは39歳です。ということですね。だからこれをnumber 7 is about age. Yeah. Number 6 is about the function of no. Okay. And number 5 is a question mark and the answer can be positive or can be negative. If negative, you put jarimasen. If positive, you put des. Alright, let's move on to the last page here. Which is page number 13 here. Let's discuss the answer. Okay, Yombang, anata wa gakusei desu ka? Hai, gakusei desu. Before we put the answer here, gakusei, so we have to read the sentence toward the end. Yeah? Anata wa gakusei desu ka? Hai, gakusei desu. The answer gakusei come from here. Come from gakusei. Alright? Alright, 1番。あなたはですか? Hai, watashi wa Mira desu. So, of course here, you look at the word Mira. So, of course, that person asks, are you Mr. Miller? So, in this case, あなたはMiraさんですか? Hai, watashi wa Mira desu. はい、2番。Mira さんはですか？2番。Mira さんはですか？はい、アメリカ人です。そうですね。だから、Mira さんはアメリカ人ですか？はい、アメリカ人です。はい、3番。ワトさんもですか？いいえ、アメリカ人じゃありません。イギリス人です。ワトさんもアメリカ人ですか？いいえ、アメリカ人じゃありません。イギリス人です。そうですね。4番。あの方は、so here, what you're supposed to put here, you have to look the answer first. Santosu sang desu. So this is a person. So of course you ask who is that person. あの方はどなたですか? Santosu sang desu. はい。最後に5番。テレサちゃんはですか? The answer is Kyusai, 9 years old. So of course, there will be interrogative question of how old are you. Therefore, Teresa ちゃんは何歳ですか? Kyusai です。はい、そうですね。今5番。私はミラです。This is the test you on particle. So particle that you learn is actually wa, ka, mo, and no. はい、そうですね。In this case, 私、ごめんなさい。ワンさん、イシャです。So, the basic formula is N1 は N2 です。ワンさんはイシャです。そうですね。2番、カリナさん、学生です。Then the answer, いいえ、先生じゃありません。So, here, you put ka towards the end of the sentence there because this is a question. So the same formula N1 wa N2 desu ka? Here Karina san wa sensei desu ka? Iie, sensei ja arimasen. はい、3番。Mira さんは IMC 社員。So you have the word company. IMC is a company name and you also have a position in the company which is a sharing company employee. So between these you have the word no, yeah, staff of IMC. So in this case, Mira さんは IMC の社員です。はい、4番。Mira さんは会社員です。So you can look here 会社員 for the first sentence. The answer also is 会社員. Therefore, when the N2 is the same, so you have to put Santosu さんも
kaishain desu. Right. So this is particle that you have learned in this chapter is wa, ka, mo, and no. Hi, Rokubang. So this is the first time when you want to introduce yourself to a stranger. So you have to say hajimemashite. So watashi wa, it has to be your name. In my case, watashi wa Rosuri desu. Kara kimashita, I came from. So therefore you can put your origin. In my case, Kuala Lumpur kara kimashita. And you conclude with dozo yoroshiku. So again, hajimemashite, watashi wa Rosli desu. Kuala Lumpur kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hi, so we have completed chapter number 1. So let me conclude again, summarize it, what you have learned in chapter number 1. The first one, you learn about the very basic Japanese grammar, which is N1 wa, N2 des for positive, N1 wa, N2 ja arimasen for negative, and N1 wa, N2 desu ka for question. You also learn particle wa, ka, mo, and no. And the same time also you learn interrogative question, which is nansai and donata. And finally you also learn how to introduce yourself. For the first time you put the word hajimemashite followed by watashi wa, your name desu, and where you come from, your origin, 例えば Kuala Lumpur kara kimashita, and followed by dozo yoroshiku or dozo yoroshiku onegai shimasu. So I hope you have understood very well chapter number 1, and we're going to continue chapter number 2 next week. So if you have any question, you can ask me through WhatsApp. That's all for today, and thank you very much. Minasan arigatou gozaimasu.